Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, my dear students. Welcome to our new lesson for Mega Goal 4. Today, inshallah, we are going to take a new lesson on your student book, page number 15 and page number 17. So, my dear students, I want you to open your student book on this page. At first, page 16, unit 1, there is no place like home. 11, form, mean, and function. Okay. Before starting the new lesson, I want to ask you a question and I want you to give me the answer for it. I will write the question. I want you to look carefully at the question and give me the answer. The question is, what would you say if you wanted to go to the hospital? At first, my dear students, I want you to look carefully at this question and answer it before starting the new lesson. What would you say if you wanted to go to the hospital? You don't know how to get there, and you want to ask another person to reach or get to the hospital. What would you say? ها، سؤال زي ده كده لو انت مش عارف تصل، لا تستطيع الوصول الى المستشفى وبتسأل شخص اخر، فهتسأله تقول له ايه؟ ها، يلا يا شباب كده قبل ما نبدأ اليوم نشوف اقتراحكم كده للسؤال ده. اتفضل يا احمد زكي. احمد. ايوه استاذ. Ahmed, I want you to answer this question. What would you say if you wanted to go to the hospital and you don't know the place or the how to go? ممكن مثلا اقول take me to the hospital، او لو انا مش عايز اسال عن الطريق يبقى where is the hospital، او can you describe me the location of the hospital. Excellent, excellent. You wanted to say we can ask with different ways. يعني انت عاوز تقول ان احنا نقدر نستخدم طرق مختلفة لو انا ايوه. هسأل عن مكان زي كده. برافو عليك. يعني ممكن نقول where is the hospital? Where is the hospital? And huh, and what? take me to the hospital. What? take me to the hospital او Huh? describe me the location of the hospital. اوكي. ممكن نقول زي ما انت قلت الاول please take me to the hospital. Excellent, excellent. Okay, thank you Ahmed. Thanks a lot. برافو عليك يا أحمد. طيب, I want another student to ask in another way. طالب تاني كده يقول لنا طريقة مختلفة. طبعا دول طريقتين زميلكم أحمد ذكرهم، اللي هي where is the hospital and please take me to the hospital.
I want another student to give me another opinion or another question. Hmm. ريان، اوكي، اتفضل يا ريان. Can you show me the directions to the hospital? Again, can you show me? Can you show me the directions for the hospital? Show me the directions for the hospital. For the hospital. Okay. Excellent. برافو عليك ريان. Excellent. Thanks ريان. برافو. Okay. Can you show me the direction for the hospital? برافو يا شباب. Okay. Now I want a student to say the direction to the hospital. I want another person or another student give us the direction to the hospital and how you can or how can you describe to the person how to get to the hospital. ازاي ان انت توصف للشخص وازاي ان انت ترد عليه وتقول له ازاي يصل الى المستشفى. I want another student to give us the directions for or to the hospital. Who can give me the answer? معانا أصيل هاني. اي هلا استاذ. أهلا يا أصيل. أصيل, I want you to give us the direction to the hospital. If someone asks you where is the hospital, or can you show me the directions for the hospital? استاذ انت قاعد تسأل عن الطريق استاذ؟ دلوقتي احنا الطرق اللي احنا قلناها او اللي زملائك ذكرتها يعني دي طرق مختلفة للوصول او للسؤال عن مكان معين. طيب انت هتعطي بقى الاتجاهات، هتقول ايه وجهة نظرك؟ اقول له اياها مباشره استاذ، يعني اقول له مثلا جو ليفت او تيرن. مثلا اقول له جو ليفت اور جو انتو ستريت يعني طريق معين او شيء زي كذا. اوكي. I want a specific answer. عاوز اجابه محدده عشان لو هنكتبها يعني. والله استاذ ما اعرف، عندي معاني كثير لكن ما ادري اي واحده فيهم. اوكي اصيل. Thanks a lot. اوكي thanks for your trying. شكرا على محاولتك يا اصيل. طيب now let's give the mic to another student. I want أنس محمد مصطفى. Yes, Dad. Anas, I want you to give us the direction for the hospital. صوت مو واضح يا أستاذ. Anas, I want you to give us the direction to the hospital or for the hospital. أعطي اتجاه للمستشفى. Yeah. Okay. You can take the next right. Then take the second left. Then go straight for a few miles. Okay, I want to write what you say. Say that again. الكلام ده مرة تانية كده. مرة تانية يا أستاذ؟ to write them. اكتب الأشياء اللي أنت قلتها. أقول تاني يا أستاذ؟ أيوه يا أنس. واحدة واحدة كده عشان نكتب. تمام. You can take the next left, then take the second right,
then keep going until you see the hospital. انس انا اكتب يا انس، يعني واحده واحده، عباره عباره. you can take تمام. You can take the next left. the next left. Okay. Then take the next right. Then take the next right. Then keep going until you see the hospital. After that, keep going until you can see the hospital. Okay. Okay. Thank you, Anas. Thanks a lot. Okay, my dear students. Now, after discussing this question or this part with you, now let's start explaining how to ask for directions and how to give directions. I will show you a file and I want you to pay attention to explain this role. As you see here, my dear students, if we want to ask for or understanding and giving directions, when we wanted to ask for directions, we can use many or some expressions or some questions. As you see here, excuse me, I am looking for, and we can write here the place we want to go. We can write here the hospital. Excuse me, I'm looking for the hospital. Or we can ask using could or can. Can you tell me where the hospital is? The hospital is. The hospital is, and we can say, can you tell me how to get there? Or can you tell me how to get to the hospital? And we can say, am I headed in the right direction for the hospital? These are many types for asking about the direction for any place or about any place we want to go. Okay, now, my dear students, when we want to give the direction, we can use these phrases or these words, turn left or turn right, take a left or take a right, or take the first left or take the first right, or take the second left or take the second right, and another or other sentences or phrases we can use as you see here on the screen. يعني طبعا كده احنا عرفنا ازاي ان احنا نسأل عن الاتجاهات في الجزئية الأولى، اللي هو أي سؤال أو أي نوع من الأنواع الموجودة نستخدمه في السؤال. وعند إعطاء الاتجاهات ممكن نستخدم أي عبارة من العبارات أو أي جملة من الجمل لإعطاء الاتجاهات. Okay, my dear students, when we want to ask someone to repeat something, you can't hear or can't or you didn't listen what I said about anything, you can ask me to repeat this thing again. You can use these questions. Can you repeat that, please? Could you say that again? Or would you say that again? And what did you say about? And here we put the thing we were talking about. And here we can say, excuse me,
But I didn't catch the last part about, and here we write the topic or the information we were talking about. And I'm sorry I didn't catch that. يبقى العبارات اللي موجودة معانا دي يا شباب أيضا عبارات يمكن استخدامها أو جمل أو أسئلة يمكن استخدامها عند طلب أو تكرار شيء ما. أنت في جزئية معينة الشخص بيتكلم فيها وأنت ما سمعتهاش أو ما فهمتهاش وحابب إن هو يعيدها ويكررها مرة تانية، يمكنك استخدام أي من هذه الأسئلة أو العبارات. Can you repeat that please? Or could you say that again? Or what did you say about? وهنا كده بنكتب الشيء اللي هو كان بيتكلم فيه. Excuse me, but I didn't catch the last part or the part about. وهنا نكتب أيضا الجزئية الخاصة اللي أنا محتاج إن أنا أسأل عنها أو إن هو يكررها. وممكن نقول العبارة اللي هي I'm sorry, I didn't catch that. Okay. Now, my dear students, after explaining this part, I want you to look carefully at exercise A. As you see here, exercise A, Fahd and Faisal are driving to a friend's home. Read the conversation, complete the gaps with a word or phrase from the charts above. يعني هنقرأ المحادثة ونكمل أو نكمل الأماكن الفاضية أو الفراغات بعبارة أو كلمة من الكلمات والأشياء اللي احنا ذكرناها بالأعلى. So my dear students, I want 3 students. One will read each sentence related to Fahd. The other will read each sentence related to Faisal. And the last one will read each sentence related to the attendant. When you get to the place we want to put any information or the answer, I want you to give us the answer and complete reading. Okay. يعني هنحتاج دلوقتي 3 طلاب. هنبدأ قراءة الموضوع أو المحادثة. طالب هيمثل أو هيقوم بدور فهد، وطالب هيقوم بدور فيصل، وطالب الآخر هيقوم بدور الاتندنت. ولما نيجي في مكان الفراغات او الاماكن اللي محتاجه جواب بنعطي الجواب ونكمل القراءه. Now I want 3 students. The students want to participate us and participate in this conversation. Please raise your hand. يلا الطلاب اللي هي مستعده للمشاركه ترفع يدها كده. طيب نختار كده من القائمة، نختار من القائمة اللي موجودة معانا. بدر طارق. بدر. ايوه يا استاذ. اهلا بيك يا بدر. طيب بدر you will read each sentence related to فهد. انت هتقرأ اي جملة تتعلق بفهد، ماشي؟ تمام. نشوف كده طالب آخر. نشوف ريان. إيه هلا أستاذ. أهلا بك ريان you will read each sentence related to Faisal, okay? طيب يا أستاذ بس ما عندي كتاب. Okay, I will you can see the conversation on the screen على الشاشة. تمام. يعني أنا هخليها لكم واضحة على الشاشة وأنتم تبدأوا في القراءة. طيب كده بدر ريان. طيب. عبد الرحمن وليد. تفضل يا عبد الرحمن. يا أستاذ. أهلا بك عبد الرحمن. I want to read each sentence related to the attendant, okay? يا أستاذ صوتك واطي أوي. عبد الرحمن, I want you to read each sentence related to the attendant. يعني أي جملة تتعلق بالاتندنت أنت هتقرأها. تمام. يبقى كده بدر فهد ريان فيصل وعبد الرحمن attendant. اوكي؟ تمام. اوكي. يلا start بدر.
I don't know why Google Map can't find Lakeside Drive. I think we'd better stop and ask for directions. There is a gas station. Let's pull over and ask someone. Oh, all right. Okay, attendant محمد Rahman. You look loose. Lost. You can say that again. We are looking for Lakeside Drive. I know this town like the back of my hand, and I can tell you that there is no street by that name. Do you mean Riverside Drive? Oh yeah, that must be it. I just got the street name wrong. Can you tell us how to get there? اكسلنت. طب ستوب بقى، ستوب هنكتب اللي انت قلته يا بدر، برافو عليك. يبقى هنا هنكتب كده كان يو تل هاو تو جيت ذير. اوكي برافو عليك يا بدر. ها now It's not far. You need to turn left out of here. Then go straight for a couple of miles. Keep going until you see an ice cream shop. If you see the town hall, you have gone too far. After the ice cream shop, and you will be on Riverside Drive. Take the first or the second exit. okay, I will write what you said and I want you to say the answer again. Okay, I want you to say Okay. the answer for number 3. أول واحدة تبقى turn left. Number 1. Yeah, number 3 turn left. Yeah. Number 4 هتبقى go straight Turn left. or straight. Number 4 هتبقى Go straight. go straight. Go straight. Okay. Number 5 هتكون until you see. Until keep going. Keep going until you see. Until you see. Okay. Number 6 هتكون you have gone too far. You've gone too far. You've gone. Number 7 هتكون Okay. Number 7. take the first left. The first left. Take left. Excellent. Bravo. Now, Faisal and Fad, what would you say? Thanks. 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 Okay. Thanks for you, Badr. Thanks for you, Rayyan. Thanks for you, Abdurrahman. Bravo عليكم يا شباب. Thanks a lot. Now, my dear students, I want another 3 students to read the conversation between Fahd, Faisal, and the attendant again with the answered sentences. طيب يعني احنا طبعا جاوبنا هو الجمل وكده، يعني محتاجين شباب 3 تاني من الطلاب يقرأوا الحوار مرة تانية بدون توقف without stopping. يعني هو محلول مش هو جاهز، احنا محتاجين 3 يقرأوا من الأول للآخر بدون توقف، كل واحد هيقوم بدوره للنهاية. ها let's give the mic to أحمد زكي. أحمد زكي. iPhone, what's your name? محمد البصري. Muhammad, I want you to enter with your name.
يعني عاوزك تدخل بعد كده باسمك، على اساس ان انا لما اجي انادي اسمك. لأن برا ودخلت بالجوال الايه؟ مو باللاب، لأن أنا خرجت برا ودخلت بالجوال مو باللاب. طيب حاول بعد كده يعني عشان تبقى ظاهر باسمك، يعني حاول ان انت بعد كده تدخل ويبقى ظاهر الاسم يعني، او تظبط الاعدادات في الجوال ان هو يبقى ظاهر اسمك. اوكي؟ تمام أبشر. اوكي. طيب كان يو بارتيسيبيت اس، هتقدر تشاركنا؟ تمام أوكي. طيب يبقى كده، ومعانا محمد احمد الشربيني. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ومعانا احمد زكي، انا كنت ناديت اسمه عشان يعني ما يزعلش. اتفضل يا احمد. يبقى محمد ومعانا مين؟ قلت لي اسمك ايه اللي هو ايفون؟ محمد البصري. محمد محمد سراج البصري. ايوه استاذ. محمد بصري، ماشي تمام. واحمد زكي. يبقى معانا محمد الشربيني ومحمد البصري ومحمد واحمد زكي. طيب محمد احمد الشربيني I want to read sentence related to فهد. اوكي؟ Okay. محمد البصري I want you to read each sentence related to فيصل. اوكي محمد؟ اوكي. طيب احمد زكي I want you to read each sentence related to the attendant. اوكي؟ اوكي يلا start. محمد احمد الشربيني ابدا كده. I don't know why Google Maps can't find Lakeside Drive. I think we would be better to stop and ask for directions. There's a gas station. Let's pull over and ask someone. Oh, all right. احمد زكي. You look lost. You can't say that again. We are looking for Lakeside Drive. I know this town like a back of my hand, and I can tell you that there's no street by that name. Do you mean Reversible Drive? Oh yeah. That must be it. I guess go there. Street name warning. wrong. بص الدبليو لما يجي بعدها حرف ساكن اللي هو consonant letter you don't read W letter، يعني ما تقراش هتقولها wrong على طول. تمام. اتفضل. Can you tell us how to get there? Okay. It's not far. You need to turn left out of there. Out of here. Out of here. Then go straight for a couple of miles. Keep going until you see an ice cream shop. If you see the town hall, you have gone too far. Take the first after the ice cream shop, and you will be on the Riverside Drive. Thanks. Here, take the first left. Here we have to say take the first left. Okay. يبقى take the first left after the ice cream shop. And you'll be on Riverside Drive. Okay. And Fahd Faisal will say thanks. Okay. Thank you, my dear students. Thanks a lot for your participation. Or thank you. Now let's go to another part for the lesson for today. It's on page 17. On this page, I want you to know how to express requests, offers, promises, warnings, and decisions. Okay. Here, as you see, my dear students, we can use can and will for requests, and we can use will for offers and promises. طبعا بنستخدم can و will لما نيجي نعمل طلب أو نطلب شيء، وبنستخدم will في العروض والوعود. And if we start with can or will or any modal verb, we have to put the infinitive. ولو بدأنا أي جملة يا شباب بفعل من الأفعال الناقصة لازم نضع الفعل في المصدر. As you see here on the examples, can you tell me? Here we said can you tell me? Tell, not told.
not telling. If I write or make this question like this, if I said to you, can you, and give you some words to choose from, tell, or told, or telling, or tells. What is the right answer? If I say, can you, spaces, me where the gas station is. What is the right answer? Tell, told, telling, tells. I want a student to choose the right answer and say why. مين من الشباب؟ طيب نشوف أحمد محمد الرشيدي. أحمد. طيب جهاد إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا جهاد. Jihad, I want you to choose A, B, C, D. Tell, told, telling, tells. And why? Tell. The first one. إيه. Why? لأن أعتقد في السؤال ما نضيف نرجعه زي ما كان. قصدك تقول الانفينيتيف المصدر. إيه الانفينيتيف. بس مش هنقول بقى في السؤال، هنحدد ان اذا بدات الجمله بكان او بويل او اي مودال فيرب من الافعال الناقصه، في الحاله دي بنستخدم الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر without any additions، الفعل في المصدر بدون اي اضافات. تمام. برافو عليك يا جهاد. Thanks a lot. Thanks for you. Now, my dear students, I want you to know that all modal verbs must be followed by the infinitive without any addition. As you see here, can you tell me? And if we want to say, will you lend? Will you lend me your cell phone? Here we use lend in present without any additions to. طبعا هنا استخدمناها ايضا في المصدر بدون اي اضافات. But I want you to know we use can or will for requests and will only for offers and promises. يعني لازم بس ننتبه ان مع will نستخدمها will وكان نستخدمهم للطلب، واما will لحالها نستخدمها للعرض والوعد. Okay. And we can use will when we want to warn about anything, as you see here. When we say will you tell, يعني لو احنا جينا قلنا سؤال زي ده كده، طبعا في حالة التحذير او القرارات اللي هي التلقائية will you tell، في الحالة ديت يبقى انا بحذره، يعني بقول له هل ستخبرنا، هل ستقول، فده يعتبر زي تحذير، فبنستخدم ايضا will ونجيب معاها المصدر. اوكي. And if we want to negate will, we use want. This is the negative case from will. Okay. Now, my dear students, there is another rule on this page. آخر قاعدة أو في قاعدة أخرى موجودة في الصفحة ديت اللي هي when we want to use when, before, after, while, and until. If we want to use these words in sentences, we use with them the
future and the present simple. لما نيجي نستخدم الكلمات دي في الجمل بنستخدم معاها المستقبل وبنستخدم معاها المضارع. طيب فين المستقبل وفين المضارع؟ If we use these words at the beginning of the sentence، لو احنا استخدمناها في بداية الجملة زي كده اهي when، في الحالة ديت بنجيب بعدها الايه البريزنت اللي هو المضارع and the future in the other sentence، والمستقبل بيكون في الجملة الثانية. يبقى if we use these words at the beginning of the sentence we use after them the present simple, and on the other sentence we use the future. Okay, but if we want to use them in the middle، لو استخدمناهم في المنتصف we use before them the future and after them the present. As you see here, I'll help, and after a while we use the present wash. طيب عندنا until we use the present symbol in negative as you see here, and before until we can use will, and if there is another sentence we put it after until but in present. يعني بنستخدم will قبل until اللي هو المستقبل، وبنستخدم لو في جملة تانية بنستخدم بعدها المضارع. المضارع اللي هو the first form of the verb without any additions with I, we, you, they, and with s or es or ies if we start the sentence with he, she, it, and singular noun. Okay, my dear students, these are the roles we have to know in our lesson for today. So at the end, I want you to revise these roles again or study them again and answer this exercise C. As you see here, he wants you to put the verbs in parentheses in either the future tense, will, or the present tense. يعني زي ما انتم شايفين هو محتاج ان احنا نقرأ الجمل ونشوف هنستخدم will فين والمضارع البسيط فين. As you see here in the example, I'll call you as soon as I get home. لو شفنا كده هنا هنلاقي as soon as جايه في المنتصف، يبقى قبلها الفيوتشر المستقبل وبعدها البريزنت. Okay, now my dear students, I want you to answer these questions as a homework, and I will check them again in the next lesson, inshallah. Thanks for your participation and for your attendance, my dear students. Goodbye.